the most chaotic 24 hours in world cricket in the last year or in the last 2 years or 5 years or 10 years. எப்படி வேணா சொல்லலாம். But so many things happening around us in the past 24 years. 28 June. What a freaking day in the world of cricket, man. ஒரு side வந்து Ben Stokes has retired from international cricket. Another side, after 16 series of no loss streak, after 2023, the Indian men's team have managed to lose a T20 series under the new captain Shreyas Iyer against Ireland in their own backyard. So much of drama. இது மட்டும் இல்லை, there is a lot of drama. ஒரு சைடு இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு டிசைடர் கேம், இங்கிலாந்து are chasing 373. On the other side, Indian women got knocked out by the Australian women thanks to a very clinical performance as usual from Perry and all the others surrounding her. And on the other side, Ireland-ஓட 2-0 அப்படின்னு வந்து whitewash ஆயிருக்காங்க the Indian men's team. As usual, we will go through the tweets and we will go through what the commotion is, what the mob says எல்லாமே. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பேசுறதுக்கு நிறையவே இருக்கு. MLCலையும் வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்தோம், சண்டே மார்னிங் வந்து as in when we woke up, ஒரு கிரேசி ஒரு கேம் வந்து லாஸ்ட் ஓவரில் 6 win அகில் ஹுசைன் ஹேட்ரிக், நிக்கில் சௌத்ரியோட லாஸ்ட் பால் 6 and win for Washington Freedom and so much of action right from the morning up till the night. 3 games simultaneously. ஒரு சைடு இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இந்தியா, அயர்லாந்து, இந்தியா women, Australia women அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yesterday was definitely a day of heartbreaks. Yesterday was definitely a day of lot of lessons. But we'll go in detail and see what's there for us. ஒரு ட்வீட் இருக்கு. So quiet day in cricket. Ben Stokes retires. Ireland beats India 2-0. On the other side, yes, West Indies Sri Lanka test matchலயும் வந்து செம்மையா வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஹோம்ல ஆடுறாங்க. ஆன்டிகுவால 600+ runs. ஒரு சைடு அந்த ஆமீர் ஜாங்கோ அப்படின்றவர் வந்து 233. ராஸ்டன் சேஸ் மிஸ்ட் அவுட் ஆன் வெல் டிசர்வ்ட் double 100. The skipper of West Indies 194. 400 record, 400+ record partnership for the 6th wicket. And inner side, of course, India bomb out before semis at the Women's T20 World Cup. So much of action on all the sides. Coming to the New Zealand-England test match first. Again, this was a decider game, but I'm going to talk about that one man, Ben Stokes, Benjamin Andrew Stokes, the legend, one of the greatest all-rounders to have ever played this game, one of the goats of modern-day cricket. Especially the kind of revolution, the kind of initiatives he has brought up in England cricket in the recent past. Definitely fair to say, baseball is successful. That has backfired. England should change their approach. But it takes guts, it takes courage to bring up that approach. And Ben Stokes as a player, because Ben Stokes as a player, we know in the format, right? The format that he is retiring from, the format that he's last playing his international game in. We know that ODI la munade retire aitaru and ODI he has achieved everything. 2019 ODI World Cup la vandu he was the star for them. So he's achieved everything in the ODIs. Coming to the tests, if you all remember, அந்த காலத்துல தான் வந்து அந்த ஒரு பிச் கண்டிஷன்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு மொபைல் போன் எடுத்துன்னு போய் வந்து பிச்சில் இருக்கிற கிராக் நடுவில் விட்டு இவ்வளோ கிராக்ஸ் இருக்கு, திஸ் இஸ் த டெப்த் அண்ட் திஸ் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த கிராக் அப்படின்னு காட்டுவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சில் போயிட்டு பென் ஸ்டோக்ஸ் would get his maiden test century. That is the kind of player Ben Stokes is. Clutch அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணா it is Ben Stokes. If you watch tennis or if you don't watch tennis, there is a very famous saying of being 2 sets down and then coming back. Because in tennis, if you win 3 sets, you win the game. So opponent already 2 sets ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் the chances we have comes down definitely, right? If they win one more set, they win the game. But being 2 sets down and still coming back to win all the remaining 3 sets and win the game is something that is defined to be clutch in tennis. Or definitely வந்து we have seen Alcaraz, Djokovic, Federer, Nadal, இந்த மாதிரி பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். If you have to bring a cricket parallel for a tennis clutch like that, from being 2 sets down and getting winning the match, winning the game, it's an individual game, but if your team is 2 sets down and you're making your team win from that kind of an aura, that kind of a capability definitely goes to somebody like Benjamin Andrew Stokes.
ரீசெண்டாக வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி சரௌண்டிங் ஹிம். He was dropped for the second test after being the captain. In the retirement is definitely something shocking. On one side, if you look at Ben Stokes' perspective, he has actually, in the interviews and all the meets, he has actually mentioned that he got burnt out so much, நிறைய expectations and நிறைய things like he has mentioned that point where maybe ஒரு blipனால தான் வந்து things aren't working out. It is just right in time things might work out அப்படின்ட்டு. But he has seemed to try and tested out those things, and like maybe that's not working out, things are not working out. And sometimes when you feel things are not working out, it's good, because if you look at Ben Stokes, he's going on with a bang, he's going off with a bang, he's going off with a complete bang. ஒரு ஹைல வந்து கெரியரை வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் கெரியர் வந்து ஃபினிஷ் பண்றாரு. he still mentioned that he'll play county cricket. I feel probably ஒரு 2028 வந்து IPL mega auctions வருது. I feel he will just play county cricket and then just play the English T20 leagues, just take it easy, and then maybe you never know, maybe he might come on to play and like come on to be a regular in all these T20 leagues across the world. ஒரு funny tweet பார்த்தேன், Ben Stokes wouldn't obey the curfews tonight definitely அப்படின்ட்டு. Fair to say that he was the gangster of the cricket man, because we all know Australian team from the 2003-2007 times, the Andrew Simons, Jason Gillespie அப்படி இப்படின்ட்டு வந்து ஒரு டீம் ஃபுல் ஆஃப் கேங்ஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க. ரிக்கி பாண்டிங் ஹிம்செல்ஃப். பட் கமிங் ஃப்ரம் திஸ் மாடர்ன் ஈரா, வி ஆல் நோ த கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர் விராட் கோலி இஸ், த கைண்ட் ஆஃப் அக்ரெஷன், ஒரு த ஹாரா ஹி கேரிஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் பென் ஸ்டோக்ஸ் is definitely, I would say, the gangster, one of the gangsters of world cricket, modern day cricket, etc. The greatest all-rounder and England's greatest player. We will touch upon more upon Ben Stokes, but in the meanwhile, we also have to visit the அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட். பக்கத்துலேயே தான், அங்கே இங்கிலாந்துக்கு பக்கத்துலேயே தான் வந்து அயர்லாண்டில் போட்டு மிதின்னு மிதிச்சாங்க ஒரு டீம். இந்தியாவோட வந்து அயர்லாந்து ஒன் த சீரீஸ் 2-0. நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோட தான் பேசியிருக்கோம் தட் அயர்லாண்ட் ஹவ் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் கேம். இந்தியா ஜெயிச்சா இட்ஸ் a draw. India can't win the series anymore. But just in case Ireland win the second game too, and just in case they make history by defeating India, by whitewashing India 2-0, it would be one of the greatest things that could ever happen for the history of cricket, in the world cricket, that actually happened yesterday. Ireland சரியான win. It is not like a fluke win. It is not like ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது win. If you look at the scoreboard, it will actually say Ireland won the game by 1 run. கரெக்டா? But if you look at it, Prince Yadav கடைசி பால் 6 அடிச்சார். லாஸ்ட் ஓவர்ல 20 to win. Who to bat? ஹர்ஷித் ராணா அண்ட் ஹர்ஷ்தீப் சிங் அண்ட் ஹாரி டெக்டர் தான் போலிங் போட்டிருந்தார். ஏன் ஹாரி டெக்டர் போலிங் போட்டிருந்தாருன்னா, நிறைய பேர் மைட்ஸே bowling rotation சரியில்லை, இட்ஸ் ஆக்சுவலி அயர்லாண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் தான் அப்படின்ட்டு. பட் டு பி ஹானஸ்ட், திஸ் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் IPL பிஃபோர் ஆல்சோ. வி ஹவ் சீன் திஸ். என்ன ஆகும்னா, வென் யுவர் ஆப்பனண்ட் இஸ் லைட்டா ஸ்ட்ரகிளிங், யூ டென் டு ஓவர் பிரெஸ். நீ நல்லா ஓவர் பிரெஸ் பண்ணிட்டு அக்ரெசிவா அட்டாக்கிங்கா வந்து அந்த அப்ரோச் எடுத்து, லெட்ஸ் கெட் த விக்கெட்ஸ், நமக்கு வந்து ரன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லை, லெட்ஸ் கெட் த விக்கெட்ஸ், லெட்ஸ் நாட் கிவ் தம் எனி சார்ட் ஆஃப் மொமெண்டம். ஹாரி டெக்டர் வந்து ஒரு 16th ஓவரில் போட்டு ஒரு 15-20 ரன் ஓவர் அந்த இடத்துல கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக, லெட்ஸ் கீப் ஹாரி டெக்டர் ஃபார் த லாஸ்ட் ஓவர் where 20 is required of 6. But we have already got enough wickets. There were little scare. Harshit Rana வந்து சூப்பரா வந்து ஆடிட்டு இருந்தாரு. If you remember, if you observe, he is the only non-IPL player to be playing in the series. Which எல்லாமே வந்து IPL இருந்து வராங்க, and some of them are also coming off that A series, Tri-Nation series in Sri Lanka. But Harshit Rana was the only guy who seemed like he can do something, whether batting ஆ இருக்கட்டும், bowling ஆ இருக்கட்டும். He was this only guy who seemed he can do something. Bowlingல வந்து கன்சிஸ்டண்டா he was picking up those wickets. Battingல வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்டா he was hitting those sixes. நிறைய பெரிய ப்ராப்ளமே இங்க என்ன அப்படின்னா, ஒரு வந்து பவுண்டரிஸ் லென்த் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறத விட பெருசா இருக்கு. ஸோ கிளியர் பண்ண முடியல. நிறைய ஷார்ட்ஸ் இஃப் யூ அப்சர்வ், கரெக்டா அந்த ஃபீல்டர் வந்து அந்த பவுண்டரி லென்த் கொஞ்சம் உள்ள அப்படி நின்றுருக்காரு. நேரா ஆல் த இந்தியன் பேட்டர்ஸ் நேரா அந்த ஃபீல்டர் கையில போகும். கரெக்டா? சேம் லைக் இஃப் யூ ஜஸ்ட் பிக் அப் த விக்கெட்ஸ், ஃபாலோ விக்கெட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ஃபார் தி இந்தியன் டீம், இஃப் யூ லுக் அட் ஆல் தோஸ் விக்கெட்ஸ், எல்லாமே அந்த பேஸ் ஆஃப் த பால் வச்சு ஒரு ஃபிளிக் ஒன்று பண்ணி நேராக வந்து ஒரு ஷார்ட் பவுண்டரிஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம். இல்லைனா வந்து பேஸ் ஆஃப் த பால் வச்சு வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்கொயர் வேற ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த பேஸ் ஆன் பால் தே காட் யூஸ் டு தட் பேஸ் ஆன் பால். விக்கெட் நல்லா முன்னாடி ஃபிளாட் ட்ராக் கொடுத்து அந்த ஃபிளாட் ட்ராக்ல வந்து பால் அடிச்சு நல்லா ஃபாஸ்டா சரன்னு வருது பேட்டுக்கு, டக்குன்னு அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தேவ் காட் யூஸ் டு தட் பேஸ் ஆன் த பால். அது மட்டும் இல்ல, அந்த பேஸ் ஆன் த பால் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த விக்கெட்டோ பேக் ஆஃப் த பிஹைண்ட் த விக்கெட்டோ யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர் தோஸ் ஷார்ட் பவுண்டரிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல, அப்படின்ற ஒரு மசில் மெமரியில இருக்கு.
இருந்ததுனால இந்தியன் டீம் ஃபவுண்ட் இட் வெரி வெரி ஹார்ட் டு கிளியர் தோஸ் பிக் பவுண்டரிஸ், டு கெட் தோஸ் பிரேக் த்ரூஸ், டு play off those dot balls. நேத்தே பார்த்தோம் திலக் வர்மா played an exceptional innings. இல்லைன்னு சொல்லல. He was the one who stood out for India. He was the one who stood for India. இல்லைன்னா ப்ராப்ளி முன்னாடியே கூட பண்டலா இருக்கலாம். We never know, right? Maybe Shivam Dubeyக்கு extra balls கிடைச்சிருக்கலாம், ஹர்ஷித் ராணாக்கு extra balls கிடைச்சிருக்கலாம். But we never know. Ifs and buts, we can't speak of it. But Tilak Verma did consume a lot of dot balls. Tilak Verma did consume so many ஒரு சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் ரொம்ப நேரமா வந்து ஒரு பவுண்டரிக்கு வந்து போகாம சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் தட்டி ஆடிட்டு இருந்தாங்க. In that chase, I'll come to that women's T20 game. That game described how well you chase a total, how well you take out your innings. For 20 overs of innings வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. I'll come to that in some while. But again, we'll look at some of the tweets here. As usual, bangers from the community. Getting whitewashed by Ireland is a pretty gambhir situation. Gautam Gambhir again. One thing I'd like to mention here about Gautam Gambhir is that நிறைய பேர் are saying that he is he's very bad, or like he's one of the worst coaches to do in Indian cricket அப்படின்ட்டு. Let me just remind you one simple thing. 2024 T20 World Cup, 2026 T20 World Cup, நடுவில் 2025 Champions Trophy. இந்த மாதிரி வந்து 3 trophies for Indian team back to back. இதுல 2 came from Gautam Gambhir's coaching. Okay, 2024 was Rahul Dravid. Yes. 2025 Champions Trophy, Gautam Gambhir. 2026 T20 World Cup, Gautam Gambhir. And 2027 T20 ODI World Cup, Gautam Gambhir is going to be there 100% எனக்கு தெரிஞ்சு. So செலெக்ஷன் அண்ட் டீம் செலெக்ஷன் அதுலலாம் டெஃபினட்டா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் ஆல்சோ மென்ஷன் அபவுட் ஹவு சூரியவன்ஷிக்கு அஹெடா சூர்யான் ஷெக்டேக்கு வந்து டெபியூ கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ரெடிகுலஸ் திங் அப்படின்ட்டு. ஐ ஃபீல் தேர் குட் பி சர்டன் கேம் டைனமிக்ஸ் அண்ட் லைக் பிகாஸ் ரிமூவிங் வாஷிங்டன் சுந்தர் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் போன மேட்ச் தான் வந்து we were all crying. வாஷிங்டன் சுந்தர், பிரசித் கிருஷ்ணா வந்து ஆல் ஃபார்மேட் பிளேயரை ஆக்கி உட்கார வச்சிருக்காங்க டீம்ல. எல்லா ஃபார்மேட்டுக்கும் irrespective of their performance of their role ஆடுறாங்க. என்ன வாஷிங்டன் சுந்தர்லாம் என்ன ரோல் கிளாரிட்டினே இல்லை, ஆனால் he is consistently being in the 11. அவங்களும் ஆட வச்சிட்டு இருக்காங்க டீம்லயும் அப்படின்ட்டு. அவருக்கும் போலிங் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. கொடுத்தா he is bowling well, பட் போலிங்கும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. பேட்டிங்கும் வந்து எவ்ரி மேட்ச் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸ்லி he is trying his best, பட் ஒர்க் ஆகல. ஃபீல்டிங்கும் பெருசா இல்ல இப்படின்றப்போ வை பிளே ஹிம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பொசிஷன்ல இட் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் சி ரைட் நவ் நிறைய பேர் ஆர் சேயிங் தட் திலக் வர்மா ரிமூவ் பண்ணணும். பட் ஐ ஆல்சோ ரியலைஸ்ட், நான் அந்த டீம் ஷீட் பார்க்கும் போது I was like thinking maybe திலக்க தூக்கி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் I was thinking about that. சூர்யான் ஷெக்டே உள்ள வரான் அப்படின்னு சொன்னப்போ because I thought வாஷிக்கு வந்து the kind of rope, the kind of chances he's getting, I didn't see வாஷி getting dropped out of டக்குன்னு, maybe because Ireland கேம்ன்றதுனால. But I thought of that. I thought maybe திலக் வர்மா தூக்கி இருப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு. ஒரு செகண்ட் I just realized திலக் வர்மா is the vice captain, so he cannot be removed. So if you look at that setup on the top, they definitely want to give Sanju a chance. He was the guy who performed for us in the knockouts and won us the T20 World Cup, man. So they would definitely want to try Sanju. Abhishek also on the same lines. Ishan also on the same lines. மூணு பேரும் என்னதான் சொன்னாலும் இந்த 2 T20ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் coming on to this, they were coming off a good form. They were coming off a very good performances. Okay. அதுக்கு தான் everybody were saying Vaibhav Suryavanshi should earn his performance. We are all speaking in hindsight. 2 மேட்ச் தோத்துட்டோம், ஓப்பனிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, பவர் பிளேல வந்து ரன்ஸ் வரல, விக்கெட்ஸ் போகுது அப்படின்றதுனால we are saying Vaibhav Suryavanshi. இதே Vaibhav Suryavanshi வந்து அவுட் ஆயிருந்தாலும் we would have maybe said Vaibhav Suryavanshi should earn his place. அவர் வந்து எடுத்தோடனே அப்படியே ஆட வைக்கக்கூடாது இன்டர்நேஷனல் அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ we are speaking from hindsight. I feel England T20ஸ்ல டெஃபினட்டா வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். there is enough number of games to try him out. அட்லீஸ்ட் ஒரு கேம் அது கொடுக்கலாம். ஸோ டெஃபினட்டா ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ரெக்கார்ட்ஸ், நாங்க வந்து சாம்சனை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம், சாம்சன் வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து 2 T20யோட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஆன் தி அதர் சைடு அபிஷேக் சர்மா ஒரு 50 வச்சிருக்காரு. ஸோ he will escape நினைக்கிறேன். Maybe we could get to see Suryavanshi playing in the England T20s at least for one game. Next one, you made the iconic Wankhede pitch into a national highway. Even scoring 250 runs of 20 overs were not safe. Correct. England lost it by a single digit margin. அதாவது ஒரு 7 or 8 runsல வந்து England lost that game, the semi-finals game in the T20 World Cup where India scored 250 at Wankhede. You did not stop there. You went one step further and made a cement pitch at Hyderabad and at the Rajiv Gandhi Stadium, of course. You went so bad, shit crazy, that you replicated, you replicated this
kill the bowler model across the country. Okay, you reduce the IPL to a video game simulation exercise. For 2 months, the current T20 World Cup champions India and its leading T20 players played on these flat track bully wickets. Now they straight away come to Ireland and play Ireland. Okay, அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா they are playing Ireland A because 4 of their top players are missing. I would maybe slightly agree on that because ஏன்னா இந்த Ireland team slightly வந்து கொஞ்சம் இந்த injury affected team மாதிரி தான் வந்து வந்தாங்க. The guy Mark Adair, he was not playing in the first T20s. Josh Little, one of the main bowlers for Ireland, he was also not there. And they beat you 2 consecutive matches and now have won the 2-match series against you. Again, man, ஒரு மேட்ச் தோக்கிறது இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபைன். ஐ கெஸ் தி பாயிண்ட் வேர் எவ்ரிபடி இஸ் இரப்டிங், எவ்ரிபடி இஸ் ஃபியூமிங் அவுட் அப்படின்றது இஸ் வேர் 2-0 அப்படின்ட்டு 2-0 அப்படின்ட்டு வந்து ஒயிட் வாஷ் ஆகிறோம் அகேன்ஸ்ட் தி அயர்லாண்ட் டீம். அகேன் சி point is, this is not the end of the world. India might as well go on to win the 2028 World Cup also. Australia நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். They might as well go on to win that. But the point here is the approach you're taking, the character you're showing coming onto that ground, coming onto that stadium, coming onto that pitch, on how you're playing, right? The tweet continues. It's a very long tweet, man. So now in IPL 2027, ensure all 10 home grounds are national highways, and that way we'll forget almost what happened in Ireland and just go ahead with what happened in Ireland stays in Ireland. அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருக்காரு. Definitely a fan who is very, very disappointed with the performance and with the results that turned out to be. But again, it is just one thing, man. இந்த மாதிரி ஒரு திங், இந்த மாதிரி ஒரு பேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் நடக்கும் போது டெஃபினட்டா like these people are champions, back-to-back champions, and the kind of culture and the kind of practices being built in the Indian team, in the Indian setup, is definitely top-notch. Okay, in terms of mentality, in terms of how you handle these things. So definitely, they will learn from this. They will have a lot to improve from this. And இதுக்கப்புறம் definitely கத்துக்கிட்டு improve பண்ணுவோம். அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. But we can't neglect this fact also, right? Ashwin on India's defeat against England, Ashna on the YouTube channel on this சொல்லிட்டு that Indian players are accustomed to playing on the 24 carat flat wickets. 24 carat தங்கம் மாதிரி வந்து பாட்டா wicket, flat wicketல ஆடி they are very accustomed to it. So whenever they face tough conditions at the international level, they will struggle significantly. See, a lot of people keep saying, ஒரு 2-match T20 series தோத்தோன்னே வந்து we are talking like this, that அப்படின்ட்டு. இது ஆக்சுவலி இப்ப தெரியாது. இதை சீரியஸா எடுத்துக்கலன்னா இப்ப தெரியாது. நெக்ஸ்ட் இங்கிலாந்து T20 ஆடுறோம். அந்த இங்கிலாந்து T20 தோப்போம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கால போய் ஆடுவோம் அப்படின்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் தோப்போம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஆடுறோம்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட்லையும் தோப்போம். இதே மாதிரி வந்து இந்தியாவில் 50 மீட்டர் 60 மீட்டர் பவுண்டரி வச்சுட்டு ஃபிளாட் ட்ராக்ஸ் வச்சுட்டு பால் நல்லா பேட்டுக்கு வரும், தொட்டாலே பறந்துடும். ஒரு விக்கெட் நான் பார்த்தேன், ஏதோ ஒரு விக்கெட் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல அவுட் ஆன விக்கெட்டா எந்த விக்கெட்டுன்னு தெரியல. அந்த விக்கெட்லாம் லிட்டரலி இந்தியாவில் ஆடியிருந்தா ஐ மீன் ஒரு மசில் மெமரி இருக்கும்ல, ஒரு 2 months 3 months ஆடிருக்கானுங்க இந்த கண்டிஷன்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் சீரிஸ் வேற பார்த்தா அதுக்கு ரெட் பால்லையும் வந்து ஒயிட் பால்ல போட்டு அடி நடிச்ச மாதிரி மொத்தம் ரெட் பால்லையும் மொத்திட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இதுலயே வந்து டாக்கிங் அபவுட் தட் ஷேஸ் ஐயர் விக்கெட் ஒரு டவுன் த லெக் ஏதோ போய் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு ஃபிளிக் இட் ஆஃப் அண்ட் சென்ட் இட் ஸ்ட்ரெயிட் பேக் இன்டு தி ஸ்டாண்ட்ஸ். டெஃபினட்டா இந்தியாலனா வந்து இந்த சின்ன கிரவுண்டுக்கு அது 6 போயிருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த பேஸ் ஆஃப் த விக்கெட் கண்டிப்பா அந்த பால் நல்ல பேட்டுக்கு வந்திருக்கும். தொட்டிருந்தாலே இப்படி வந்து சின்ன பவுண்டரி கிளியர் பண்ணி 6 போயிருக்கும் அந்த பால்லாம். பட் இட் வென்ட் ஸ்ட்ரெயிட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஷேஸ் ஐயர் காட் காட். ஸோ the kind of what are we building towards, because 2026 World Cup happened in India. சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஒரு ட்வீட் சொன்ன மாதிரி செமிஃபைனல்ஸ் வந்து 250 அடிச்சோம் அண்ட் இங்கிலாந்து ஆல்மோஸ்ட் கேம் க்ளோஸ். அந்த மேட்ச் மட்டும் இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிருந்தா it would have been a big slipper shot to India. But again, ifs and buts, we are the T20 world champions right now. The point here is going forward, maybe இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ பாட்டா விக்கெட்ஸ் இவ்வளோ வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளாட் ட்ராக் புலிஸ் மாதிரி ஆடாம maybe we should establish a better contest between the bat and ball, not only for the game, not only for the commercial aspects. We can try to adjust that level a little bit just so that ஒரு international tours ஒரு international tournaments in போகும்போது our Indian players will be able to adjust in a better way. Because எடுத்தோடனே அப்படியே ஒரு ஃபிளிப் சைட்ல வந்து வெறும் ஒரு 1 or 2 weeks ஸ்பேன்ல வந்து நீ ஆப்போசிட்டான கண்டிஷன்ஸ்ல போய் ஆடு, உன்னோட கேரக்டர் ஷோ பண்ணு, அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஆடு அப்படின்னா 10 பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. ஒரே ஒருத்தர் அவர் ஐபிஎல் ஆடல, அவர் மட்டும் சூப்பரா ஆடினார் டீம்ல. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெஃபினெட்லி ஒரு டாக்கிங் பாயிண்ட். வில் சி ஹவு தே கம் அவுட், ஹவு தே ஹேண்டில் இஸ் அப்படின்ட்டு.
a trophy won against the world champions. This is nothing less than winning a World Cup trophy. Well deserved Ireland. Definitely. See, again, a lot of people are saying, idena periya win apdi ipdinte. Again, you're just speaking out of that emotion of losing to an associate nation. Or Ireland side la paakumbodhu, this is a big inspiration. Ireland ஒண்ணுமே பண்ணல. Ireland வந்து ஃபேன்சியாலாம் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. ஒரு அந்த ஹம்ஃப்ரேஸ்னு ஒரு போலர்லாம் வந்து நல்லா போடுறாரு, ஜாலியா வந்து ஹி இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டிக்கிங் டு ஹிஸ் பேசிக்ஸ். ஓகே, கிரவுண்டு தெரியும், கண்டிஷன்ஸ் தெரியும், பவுண்டரி லென்த் தெரியும், இந்த இடத்துல ஃபீல்டர் இருக்கான்னு தெரியும், ஃபீல்ட் செட் பண்ணியாச்சு, விக்கெட் இப்படி இருக்கு தெரியும், நான் ஒரே இடத்துல இப்படியே வந்து போட்டுனே இருக்கேன், இவ்வளவுதான் பண்ணணும். பேட்ஸ்மேன் மிஸ்டேக் பண்ணுவான், விக்கெட் வரும். பேட்ஸ்மேன் வந்து ப்ரெஷர்ல இருக்கான், விக்கெட் வரும். அயர்லாந்து வேர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டிக்கிங் ஆன் டு த பேசிக்ஸ். ஆன் தி அதர் ஹைட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஹாரி டெக்டர் அவருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும். ஹி ஆல்சோ அது வந்து ஒரு லோ ஸ்ட்ரைக் ரேட் நாக்கு, திலக் வர்மா ஆடின மாதிரி நாக் அப்படின்னு இருந்தாலுமே ஹி ஆல்மோஸ்ட் took them அந்த ஒரு ரன்ஸ் வந்தது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல ஆடின மாதிரி வந்து இந்த கேம் டக்குன்னு அயர்லாந்துக்கு ரன்ஸ் வரல. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல 180 அடிச்சாங்க. இந்த கேம்ல தி ஒன்லி மேட்ச் 154. இந்த இன்னிங்ஸ் பிரேக், இந்த மிட் பிரேக், டெஃபினெட்லி இட் சீம்ட் லைக் இந்தியாஸ் கேம் டு லூஸ். மேபி வந்து நம்ம சேஸ் பண்ணலாம் டெஃபினட்டா அப்படின்ட்டு. பட் அகைன் பவர் பிளேலேயே வந்து 4 விக்கெட்ஸ் டவுன். அயர்லாந்து வாஸ் ஆல்சோ லிட்டில் பேட் இன் த பவர், ஐ மீன் லைக் லிட்டில் ஸ்லோ அண்ட் பேட் இன் த பவர் பிளே. பட் இந்தியா லாஸ்ட் a lot of wickets. ரெகுலரா விக்கெட்ஸ் லூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் they weren't able to find the boundaries at all. They remain completely close. நான் அதான் சொன்னேன், the only way who seemed comfortable in clearing those boundaries was Harshit Rana, to be very honest. And Shivam Dube definitely, I would say, because Shivam Dube போன மேட்ச் he played at a good strike rate. இந்த மேட்ச்மே he was showing that intent. He was hitting those shots here and there. ரொம்ப singles doubles 30 ஆடிக்கிட்டே இருக்கல. பட் ஃப்ரம் தி அயர்லாந்து சைட் டெஃபினட்டா வந்து this is a great moment for them, a historic moment. Imagine defeating the world champions 2-0 in your own backyard. This is just absolute or historic and crazy moment for the Irish fans. It is their moment to celebrate and cherish about for a long duration to come. Definitely on the island cricket and the grow ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து we will have to wait and see. We are all awaiting that. Deep down, we have seen Ireland from the early days, so we all like Ireland a bit அப்படின்னு தான் நானும் சொல்லுவேன். Because not only me, I feel you people can also agree on that. We'll also have that kind of an opinion. We all like watching Ireland play because டக்குன்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு அப்செட் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது காஸ் பண்ணிடுவாங்க. Hope they grow out and become much better going forward. Important tournaments அங்க எங்கன்னு வந்து they should definitely step up. நம்ம 2026 வேர்ல்ட் கப்ல பார்த்தோம், ஜிம்பாப்வே டிஃபீட்டட் ஆஸ்திரேலியா. அந்த மாதிரி ஜிம்பாப்வே டீம் ஆல்சோ வந்து ஸ்டெப் அப் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அயர்லாந்து டீம் ஆல்சோ ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து வில் வெயிட் அண்ட் see. Bro, the Irish presenter asked Shrey sir, you have played in the IPL on flat pitches with short boundaries, but the conditions here are completely different. How are you going to handle that? அதுதான் வந்து this is becoming very variant, man. ஒரு மாதிரி வந்து this is the idea அப்படின்ட்டு it is not something that is coming out of the temporary emotions or like இந்த மொமெண்ட்ரியா வந்து இந்த சீரீஸ் தோத்துட்டோம் ஸோ எல்லாரும் இப்படி பேசணும் அப்படி இப்படின்னா இல்லை. டு பி வெரி ஆனஸ்ட், அயர்லாந்து இல்லைன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலாந்து சீரீஸ் ஆடி இருந்தாலுமே யூ நெவர் நோ வாட் would happen. இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கிலாந்து சீரீஸ் இஸ் கமிங் அப் July 1. The first game is starting off 3-match T20 series. So we'll have to wait and see how the boys pan out in the England series. I hope they come out well and because England ஒரு சைடு வந்து அவங்க ஒரு ரூத்லெஸ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஆடுறோம். பேஸ்பால் அது இது எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரு விக்கெட் போனா பரவாயில்ல, ரன் அடிக்கிறோம், இந்த மாதிரி ரூத்லெஸ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஆடுறோம் அப்படின்னு ஆடிட்டு இருக்காங்க. தட் மைட் சம்டைம்ஸ் பேக் ஃபயர் டெஃபினட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச் பிகாஸ் சி ஒரு சைடு இஃப் யூ சி what did Ireland do? Ireland just stuck to their basics. Ireland kept it very simple. They focused on their strengths. அதுக்கேற்ற மாதிரி பக்காவா ஆடினாங்க, பிளான்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. They were strong on that. Right? But England can be sometimes அந்த aggression, அந்த extra aggression, extra ruthlessness இதெல்லாமே பார்ப்போம் in their game. It will be very interesting to watch out. We'll have to see how it goes. We can confirm that we don't want to add Gautam Gambhir to our coaching staff. He clearly has talent though. To take those Indian players and deliver these results in Ireland takes truly remarkable gifts. என்னையா கலாய்க்கிறாங்க போட்டு 2 wickets and 2 balls சார் சிவம் மெக்ரத்து. ஆமா, சிவம் டூபே வந்து போலிங் போட்டு விக்கெட்லாம் எடுக்கிறப்பல சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சைடு தேர் லைக் அட்டாக்கிங் சிவம் டூபே. சிஎஸ்கேக்கு மட்டும் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேன், ஆனால் வந்து இன்டர்நேஷனல்லாம் வந்து யூல் ஸ்டெப் அப் அப்படின்னு. இங்கே ஆக்சுவலி இந்த 2 சீரீஸ்ல இந்த 2 மேட்சஸ்லயும் வந்து பெருசா பேட்டிங்ல அவ்வளவா ஒரு ரன்ஸ் நிறைய வரல, இந்த மேட்சஸ் ஜெயிச்சு கொடுக்கல அப்படின்னாலுமே வந்து
விக்கெட்ஸ் காலம்ல டூபே இருந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சும் பார்த்தோம். இந்த மேட்சும் வந்து பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ். நல்ல ஒரு ஸ்பெல் ஆஃப் bowling ஃப்ரம் சிவம் டூபே. What is this guy saying? Lorcan Tucker, Ireland captain, he is also coming up in the names. Paul Sterling, Andrew Bilbini, Josh Little, a lot of these players on the lines. Lorcan Tucker is also coming in. Sometimes it feels like we play in the shadows of international cricket, but we'll be on the front page. We'll be on the front page news after this. Staffanata, Ireland will be on the front page news. We'll check on what happened. But yeah, Ireland will be on the front page today for what they pulled off. This is actually very, very historic, man. To be honest, don't come up with excuses like India வந்து B team ஆடினாங்க, செகண்டரி டீம் ஆடினாங்க, அது இதுன்ட்டு. டு பி ஆனஸ்ட், இந்தியா பிளேட் தேர் மெயின் டீம் தான் ஆல்மோஸ்ட். பும்ரா தான் ஒரு மெயின் பிளேயர் இல்ல. இஃப் யூ லுக் அட் இட், வருண் சக்கரவர்த்தி இல்ல, பும்ரா இல்ல. ஆக்சுவலி வருண் சக்கரவர்த்தி கூட நான் பெருசா சொல்ல மாட்டேன், பும்ரா இல்ல. பிகாஸ் வருண் சக்கரவர்த்தி இருந்தாலும் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் வாஸ் த கேப்டன். He is some guy, he doesn't trust his spinners. We know this from the IPL itself. சஹலே வந்து போட்டதில்லை. ஸோ I mean, big grounds, conditions ஹெல்ப் பண்ணுது. அயர்லாந்து யூஸ் பண்றாங்க. அயர்லாந்து ஆர் ட்ரஸ்டிங் their spinners more than India are doing. ரவி பிஷ்ணா எடுத்துன்னு வந்தீங்க, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அட்லீஸ்ட் ரவி பிஷ்ணாய்க்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். when Ireland are trusting their spinners. But Shreyas Iyer, of course, we know his kind of captaincy. He doesn't trust his spinners. But we'll have to look at that, man. Bumrah இல்லாத ஒரு சைடு தான். மற்றபடி it was the usual T20 side, the same T20 side that went into the World Cup. It is the A team only. Main team தான் வந்து இந்த மாதிரி அயர்லாந்து கிட்ட அடி வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க. So we can't give up these excuses of டீம்ல ஆள் இல்லை அதனால அப்படின்ட்டு. Indian men's team thought Indian women's team will divert the attention. But Indian women's team thought Indian men's team will divert the attention. ரெண்டு பேரும் attention divert பண்ணல. ரெண்டு பேரும் நேற்று லாஸ், செமையான ஒரு லாஸ். ஆல்சோ ஆன் தி அதர் சைட் சொல்ற மாதிரி, டாக்கிங் அபவுட் தி இந்தியன் women, they batted first, which was a bit of an advantage. நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த நாக் அவுட்ஸ்லேயே வந்து ஆஸ்திரேலியன் women bat first, put up a good total, and க்ளோஸா வந்து சம்டைம்ஸ் தோத்துருவோம். ஒரு 5 runsல 9 runsல ஒரு 20 runsல அந்த மாதிரி அப்படி இப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரீவியஸ் T20 வேர்ல்ட் கப்ஸ்லேயே வந்து ஹஸ் ஹேப்பன். எஸ்டர்டே இந்தியா உமன்ஸ் பேட்டட் ஃபர்ஸ்ட். பவர் பிளேல வந்து விக்கெட்லெஸ்ஸாக போனாங்க. 50 odd runs வரைக்கும் they went wicketless. பட் அகேன் ஐ ஃபீல் ஒரு சைடு என்ன ஃபனி பேரலல் அப்படின்னா, இங்கே வந்து 7 overs 50 அப்படின்னு அடிச்சாங்க ஏதோ. அந்த சைடு வந்து இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து டெஸ்ட் மேட்ச்லேயும் 7 overs 50 தான் அடிச்சாங்க. ஸோ மேபி வந்து அகெயின் இட் comes off the hindsight, because அவங்க 170 அடிச்சப்பறம் சூப்பர் லார்ட்ஸ்ல வந்து 170 டெஃபினட்டா வந்து we can try and defend this அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் மேபி லுக்கிங் அட் த வே ஹர்மன்பிரீத் பேட்டர், லுக்கிங் அட் த வே த ஃபினிஷ் கேம் ஆஃப் லாஸ்ட் ஓவர்ஸ்ல 36 ரன். எஸ், ஆஸ்திரேலியா டெட் ட்ராப் கேட்ச். அந்த 19th ஓவர்ல 2 பேக் டு பேக் கேட்சஸ் ட்ராப் பண்ணாங்க, ஒரு 6 வேற போச்சு. ஹர்மன்பிரீத் கார் கேம் பேக் இன் தி 20th ஓவர், 3 6, கடைசி பால் ஒரு 4 from தீப்தி சர்மா ஆல்சோ. ஸோ 36 runs in that last 2 overs, 23 of the last over itself. But I guess maybe looking at those, maybe in the power play or wicket இல்லாம போனதுனால தான் நல்ல ஸ்கோர் வந்துச்சு டெஃபினட்டா. பட் மேபி இந்த மிடில் ஓவர்ஸ் ஆர் போஸ்ட் தட் பவர் பிளே கொஞ்சம் லேட்டர் எண்ட் ஃபேக் எண்ட்ல வந்து மேபி கொஞ்சம் ஆக்சலரேட் பண்ணியிருக்கணும், இன்னும் பெட்டர் ஆடி இருக்கணும்ட்டு. பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் அட் தட் இன்னிங்ஸ் பேண்ட் அவுட், ஹர்மன்பிரீத் கார் புல்ட் ஆஃப் அமேசிங் ஃபீட். ஒரு 25 ball 50 ஆஸ் யூஷுவல். ஆஸ்திரேலியாவோட ஆடுறதுனா வந்து இப்போ நம்ம விராட் கோலி சொல்லுவோம். விராட் கோலி வந்து he used to tell, I used to visualize, I used to want to always defeat this team and play great against this team. He went on to do that. ஆஸ்திரேலியா வந்து ஆப்போனன்ட் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு. ஹர்மன்பிரீத் also mentioned in the coming on to the big game, she definitely mentioned நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவை போய் அட்டாக் பண்ணுவோம் இப்போ, one of my favorite opponents அது இதுன்ட்டு. And she actually proved that again. 25 ball 50 சரியான ஒரு பேட்டிங். And if you actually looked at it, 13, 14, 15, 16, 17 and then 19th over, எல்லா ஓவர்லயும் she made sure ஒரு பவுண்டரியாவது வருது, so that score board keeps ticking. யூஸ்வலா என்ன ஒன்னா சேஸ்ல வந்து when the required rate is around 9 or 10, every over you just need to hit a boundary and the other balls play it out singles doubles அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஹர்மன்பிரீத் மேட் ஷோர் தட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு கிளினிக்கலான ஒரு நாக் ஆடுறோம் அப்படின்ட்டு. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங் பார்க்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் 10 overs they wanted 100 odd runs, ரைட்? லாஸ்ட் 9 overs 92 to win, 8 overs 86 to win அப்படின்ட்டு கன்சிஸ்டண்டா அந்த 10 மேலே இருந்துச்சு. பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் what they started off is எவ்ரி ஓவர் ஒரு பவுண்டரி இல்லை, எவ்ரி ஓவர் ஒரு 4 ஒரு 6 அப்படின்ற மாதிரி வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அங்கே வந்து பெரி அண்ட் கார்ட்னர் ஒரு மேமத் பார்ட்னர்ஷிப். Beautiful innings from Ellis Perry and Ashley Gardner also pulled off ஒரு செமையான ஒரு செம்ம ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல வந்து ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ். As I said, கன்சிஸ்டண்டா எவ்ரி ஓவர்
4-6 ரெண்டுமே அடிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அண்ட் இந்தியன் உமன் லுக் அப்சல்யூட்லி க்ளூலெஸ். அண்ட் நேற்று மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தா தே வுட் ஹவ் டெஃபினெட்லி பீன் இன் டு த செமிஃபைனல்ஸ். பட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா உமன் ஆன் தி அதர் சைட் பங்களாதேஷோட வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈஸி வின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அங்கேயும் வந்து 117 வந்து பண்டில் பண்ணிட்டாங்க 20 ஓவர்ஸ்ல. 118 to chase, and they went on to win that game comfortably, to be honest. ஒரு 1 over to spare, and then they went on to win the game comfortably, sort of. Last over வரைக்கும் போச்சு, fight win of the last over, but on the first ball வந்து ஒரு edged and boundary, and they just went on to win it. So as it stands in the Women's T20 World Cup, Australia and South Africa qualify from Group B. England and West Indies, the hosts, England and West Indies, qualifying from Group A. England versus South Africa, big game, big matchup. And on the other side, Australia versus West Indies. Leave down your thoughts below on what's going to happen over there. Who's going to come to the finals? Who's going to win this time? Will Australian women win for the 7th time, win the T20 World Cup for the 7th time? ஆர் ஒரு சைடு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் வந்து டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு சைடு வந்து இங்கிலாந்து இஸ் ஆல்சோ த ஹோஸ்ட் நேஷன். தே ஆர் ஆல்சோ பிளேயிங் ரியலி வெல். ஐ ஹாவ் அ சர்டன் ஃபீலிங் தட் மேபி இங்கிலாந்து கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தோணுது ஃபார் த டைட்டில். ஆர் இஃப் யூ குட் வெரி வெல் சி ஆஸ்திரேலியா கமிங் அப் ஆல்சோ. ஒரு ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் இங்கிலாந்து ஃபைனல்ஸ் பார்த்தா செம்மையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வி மைட் as well see that. You also leave down your thoughts on what's going to happen in the Women's T20 World Cup. Moving on, அங்க எம்எல்சியில் இஃப் யூ சி quite some action is happening. Yesterday in fact வந்து ஒரு சைடு LA Knight Riders ஒரு நல்ல பிரேக் அப்புறம் வந்தாங்க. they were actually going off good in their initial games, top of the table இருந்தாங்க. பிரேக் அப்புறம் வந்தாங்க. they were bundled by MI New York. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இன்னைக்கு மார்னிங் மேட்ச் வந்து சியாட்டில் ஆக்கியாஸோட வந்து தோத்துட்டாங்க. ரைட் நோ சியாட்டில் ஆக்கியாஸ் அண்ட் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் டாப் 2 ஆஃப் த டேபிள் இருக்காங்க 6 பாயிண்ட்ஸோட இன் சிக்ஸ் கேம்ஸ் 3 wins and 6 points. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நெக்ஸ்ட் 4 டீம்ஸ் வந்து 4 games 2 wins 4 points இருக்காங்க. ஒரு யூனிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ஒரு ஷெட்யூல் அண்ட் ரோஸ்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ திடீர்னு ஒரு டீம் வந்து 6 matches ஆடுறாங்க, திடீர்னு ஒரு டீம் வந்து 3 matches தான் ஆடி இருக்காங்க. இப்போ கொஞ்ச நாள் வந்து TSK will have some rest. LA Knight Riders will keep playing. They had rest for some time. So அந்த மாதிரி rosters and schedules and venues change பண்றதால வந்து that kind of a schedule they have. In the 6th and the 4 teams go out for the playoffs. So it's a very different kind of a schedule. But nevertheless, the games you're getting to watch சூப்பரா போகுது. ஒரு சைடு என்னன்னா ஆர்சிபிக்கு வந்து போலிங்ல வந்து ரன்னா விட்ட ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு அங்க 4 ஓவர்ஸ்ல 2 maiden from Romario Shepherd. They just completely bolstered LA Knight Riders. ஒரு 140 odd runs அடிச்சுட்டு 110 ஆல் அவுட் எடுத்துட்டு வந்து செம த்ராஷிங் வின்னு, செம கிளினிக்கல் போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஷெப்பர்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட், அந்த ஸ்பெல்லு ஃபுல்லா வந்து சிங்கிள் டிஜிட்லேயே இருக்கு. அவ்வளோ டாட் பால்ஸ், 2 maidens அண்ட் விக்கெட்ஸ் காலம் ஆல்சோ ஆஸ் யூஷுவல். செமையான ஒரு எஃபர்ட். ஆன் தி அதர் சைட் இன்னொரு கேம் TSK vs வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம், சரியான கேம். டொனோவன் ஃபெரரா சூப்பரா வந்து அடிச்சு கொடுத்து நல்ல ஆஸ் யூஷுவல் ஃபினிஷ் பண்ணி ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல TSK எடுத்துட்டு போய் வச்சாரு அப்படின்னு பார்த்தா லாஸ்ட் ஓவர் இன்சேன் டிராமா. யான்சன் ஆன் ஸ்ட்ரைக், யான்சன்லாம் அடிச்சிடுவாரு அப்படின்ற இருக்கிறப்போ விக்கெட் போகுது. அகில் ஹுசேன் டவுன் த லெக் அப்படி லெக் சைட்ல அடிக்க போயிட்டு அவுட் ஆகுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு அடுத்த 2 பேட்ஸ்மேன் அதே மாதிரி திரும்ப லெக் சைட்லேயே அடிக்கலான்னு போட்டு அகில் ஹுசேனும் போட்டு கிராம்ப் பண்றாரு. அவங்களும் ஒரு சுத்துறாங்க, ஒரு கத்தி அடிக்கிறாங்க. எல்லாம் டாப் பிச் கிளம்பி வந்து பேக் டு பேக் 3 wickets, ஹேட்ரிக் ஃபார் அகில் ஹுசேன். இதுக்கப்புறம் கேம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறப்போ 2 balls 6 to win அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஒரு லெக் பை வருது. அதுக்கப்புறம் நிக்கில் சௌத்ரி இஸ் கமிங் ஆன் ஸ்ட்ரைக், 5 to win of the final ball. அகில் ஹுசேன் ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி அதே லென்த்ல அதே அந்த மிடில் அண்ட் லெக்ல வந்து ஒன்று டெலிவர் பண்ணி வெல் அப்படி அடிக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாரு. பட் நிக்கில் சௌத்ரி மேன் கெட்ஸ் அண்டர் த பால், மொட்டி போட்டு கெட்ஸ் அண்டர் த பால் அண்ட் ஸ்மாஷஸ் இட் and clears the boundary and goes for a 6. Insane scenes. Nikhil Chaudhary is definitely that guy who is giving the Tim David kind of a vibe. And நேத்து அதே மாதிரி வந்து செமையா வந்து எண்ட்ல வந்து சூப்பர்வா ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரு. He also played a very handy knock and last over 6 cherry on the cake. Important win for Washington Freedom as well. TSK நல்ல ரன்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு sad loss, but definitely ஒரு very entertaining game. ஒரு சைடு MLC அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து there is a lot of action man going around in the entire sports world. There is a lot of action going around. FIFA World Cup, as if you have been watching all along, it has gone into the knockout stage. Already வந்து ஒரு game knockout game round of 32 game முடிஞ்சிருச்சு. Canada have defeated South Africa and gone on to the round of 16.
summer set of fixtures வந்துட்டு இருக்கு. Round of 32, we don't have the big, star-studded fixtures already. But again, we also have another news la Argentina and Portugal had a chance to face in the quarterfinals if Portugal finished first. But அந்த chance இப்போ இல்ல. Argentina are going to have an easier set of opponents compared to the other teams out there. But we'll have to wait and see. They are the world champions currently. But we'll have to wait and see how it pans out. They have their next game in the round of 32 game against Cabo Verde. That team is definitely doing something. ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தட் இட் ஒன்ட் பி an easy win. Even if Argentina will win அப்படின்னு சொன்னாலுமே I don't think it will be an easy win. Argentina will have to get their way out. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போனால் நல்லா இருக்கும் டெஃபினட்டாக. வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் some speculations and predictions அப்படி இப்படி தானே. Cabo Verde have been doing a lot of draws. So just in case ஒரு draw போயிட்டு, these are knockout stages, right? So just in case ஒரு draw போயிட்டு ஒரு மேபி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் திரும்பியும் draw penalties அப்படி இப்படின்னு போச்சுன்னா it will be the tale of two big goalkeepers. Emi Martinez on one side, the guy who saved Argentina in the 2022 World Cup final. On the other side, Wozinha, the hero right now for Cabo Verde, the hero who has emerged in this FIFA World Cup 2026. So it would be a very very interesting to see how it goes, because ஒரு கொஞ்சம் ஈவன் கான்டெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா வந்து நல்லா இருக்கும். The FIFA World Cup is also kicking off and the knockout stages வந்து it is going to go in full flow. And on the other side, we also have the Wimbledon kicking off from today. First round of Wimbledon up today, right from 29th June. And definitely வந்து ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்சப்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒரு சில brackets are looking very sharp. On the other side, ஒரு சில brackets are looking on the easier side. Djokovic is playing, Sinner is also playing, and Sinner is back from that Paris heat and like on the Roland Garros walkover. And Djokovic is also playing. This man just keeps playing. Alcaraz will be a definite major missing. But again, it will be interesting to see orvala Sinner வந்து he'll continue to dominate and get those wins. Djokovic will try something, or are we going to get another new winner in the Wimbledon also? French Open recently when this Zverev won the title. Are we going to get another new winner in a long time? We'll have to wait and see. Lot of action. இன்னொரு சைடு வந்து coming back to cricket பண்ணிடலாம். வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs ஸ்ரீலங்கா. அதுவுமே வந்து அந்த கேம் வந்து ஒரு 4 daysலேயே வந்து கேம் ஹஸ் காட் ஓவர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து போட்டு த்ராஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஓஜி வந்து இந்தியா வந்து இந்த கொஞ்சம் ஒரு பி டீம்ஸ்லாம் வரும்போது எப்படி வந்து ஒரு இன்னிங்ஸ் விக்டரி, ஒரு இன்னிங்ஸ்லேயே 500 600 700 ரன் அடிச்சு த்ராஷ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி த்ராஷ் பண்ணிட்டாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ். 400 runs partnership for the 6th wicket between Amir Jango and Roston Chase, the skipper of the West Indies side. Roston Chase has definitely been doing good so far. West Indies get their first win in this World Test Championship circle. Sri Lanka வந்து ஒரு 1 year அப்புறம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They were definitely a little rusty. And the limited overs ஓட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெஃபினட்டா வந்து தெரிஞ்சது. கொஞ்சம் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க in their West Indies home conditionsல. But again, that was a very clinical knock. Amir Jango ஒரு 233. Roston Chase well deserved double 100, but he missed out on that 194. ஸோ செம்மையான ஒரு ஒன் சைடட் கான்டெஸ்ட். அங்கே ஒரு 620 630 ஆட் ரன்ஸ் அடிச்சாங்க. அண்ட் ஸ்ரீலங்கா செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லாம் வந்து 100K வந்து பண்டில் பண்ணிட்டாங்க. ஆன் தி அதர் சைட் கீமார் ரோச் எப்போலேருந்தோ வந்து ஹீஸ் பீன் பிளேயிங் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10-15 இயர்ஸாக கீமார் ரோச் ஹஸ் பீன் பிளேயிங். அந்த கெயில் போலா டைம்லேருந்து கீமார் ரோச் ஹஸ் பீன் த கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சைட் இந்த பவுலிங். அப்போலேருந்து ஹீஸ் பீன் பிளேயிங் 300 டெஸ்ட் விக்கெட்ஸ் ஃபார் கீமார் ரோச். செம்மையான ஒரு பவுலர். மை ஃபேவரட் ஒன் ஆஃப் தி bowlers who has a very good action, some longevity, especially in test cricket. He's stepping up for the Windies side. Hope he continues. And again, coming back to the game which is on day 5, England versus New Zealand. Big decider game. Whoever wins this game is going to take home the Martin Grove Trophy. And I feel again looking at the conditions, 373 அடிக்கணும் இங்கிலாந்துக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு. 103 for 4 இருக்காங்க. Ben Stokes came opening yesterday. நேற்று வந்து டெஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு I feel definitely to the English team, to the team and like to the board, he has announced it in the morning itself. They released it on the videos. அதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க, நைட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க our time. But again Ben Stokes played ஒரு 30 of 20, ஒரு சரியான ஒரு நாக். நேற்று திடீர்னு வந்து ஒரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே இறங்கி வந்து ஒரு நேரா ஒரு கவர்ஸ் கையில ஒரு ட்ரை. இன்ஃபேக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ரைட் போயிருந்ததுன்னா செம ரேஸ் பண்ணிட்டு 4 போயிருவாங்க அந்த பால்லாம்.
அடுத்த பால் பார்க்குறோம் ஒரு ரிவர்ஸ் ஹிட் ஒன்று ட்ரையர். ஸோ பென் ஸ்டோக்ஸ் ஹி ஜஸ்ட் ஷோட் வாட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப். ஹி ஜஸ்ட் ஷோட் லைக் அந்த ஒரு pretty much ஒரு கெரியரை சமப் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்து திஸ் இஸ் வாட் ஐ வில் டூ, திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து காமிச்ச மாதிரி இருக்கு. செமையா இருந்தது டு வாட்ச் தட். 30 of 20, 2 4s and 2 6s. ஒரு டெஃபினெட்லி என்டர்டெய்னிங் நாக். கிரீஸ்ல இருந்த டைம் வரைக்கும் டெஃபினெட்லி என்டர்டெயின் தட் இங்கிலீஷ் crowd and all of us who were watching along. So 1 or 3 for 4 இருக்காங்க இங்கிலாந்து. ரூட் இஸ் ஸ்டில் அவுட் there, but I feel from here ஒரு 270 runs அடிக்கணும். It is not an impossible thing. One day 270 runs அடிக்கலாம், but it is going to be uphill task. ஒரு big partnership வேணும், ஒரு 100 run 150 run partnership வேணும் for England to go on to win this from here. We'll wait and see how it goes. நிறைய வந்து Ben Stokes retirement and நிறைய too much of action and too much of content out there. Just touching upon one of his best moments out there through this tweet out here, that century in Perth. நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன், அந்த ஒரு மெய்டன் டெஸ்ட் செஞ்சுரி இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு ஆஷஸ்ல அடிக்கிறதுனா வந்து வேற லெவல். ஸோ தட் செஞ்சுரி இன் பர்த், தட் ஆஷஸ் கிராப், தட் டபுள் செஞ்சுரி வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. அந்த நேற்று வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பார்த்தோம்ல, தட் வந்து 400 runs வந்து ரெக்கார்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் த 6th wicket. Do you remember, do you know who kept it before that? It was Ben Stokes and Johnny Bairstow. That kind of a player, that kind of in every record books and all of the either. ரீசெண்டாக பார்த்தோம் ஜாக் கேலிஸோட ஒரு ரெக்கார்ட் கூட வந்து ஜாயின் கேலிஸ் இன் தட் லிஸ்ட் ஆஃப் 7,000+ runs, 250+ wickets. சரியான ஒரு இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் த கைண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஹி பிரிங்ஸ் இன். பேட்டிங்லயும் செம்ம ஒரு டேலண்ட், பவுலிங்லயும் செம்ம ஒரு டேலண்ட் அப்படின்ட்டு. தட் ODI வேர்ல்ட் கப் இன்னிங்ஸ், தட் ஹெடிங்லி மாஸ்டர் கிளாஸ், தட் வாஸ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கிளட்ச். And that bowling display in Cape Town, the T20 World Cup final knock, or 52 runs not out, Seriano or knock, winning the T20 World Cup for England. So much more. Thank you for everything, Ben Stokes. You were definitely a big inspiration. You, not only for the fans that are watching, but also for the English cricket that's going to come. You will definitely be a role model and somebody who has set the standards in how cricket has to be played, how modern cricket has to be played. Shoaib Bashir is bowling bouncers now. ஆமா, நேற்று ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் தி ஓவர்ஸ்ல பார்த்தேன், குருணால் பாண்டியாட்டே இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு வந்து ஷோயப் பஷீர் இஸ் ஆல்சோ bowling bouncers அப்படின்ட்டு. அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஷோயப் பஷீர், நேற்று இன்னொரு இன்சிடென்ட் ஹேப்பன்ட் இன் தி ப்ரீவியஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நினைக்கிறேன், வேர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வந்து போட்ட ஓவரில் வந்து ஷோயப் பஷீர் ட்ராப்ட் அ கேட்ச். அதுக்கப்புறம் ஆர்ச்சர் செம்ம அப்செட் ஆயிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் டே வந்து பஷீர் கம்ஸ் இன் அண்ட் கெட்ஸ் அ விக்கெட் அப்படின்றப்போ ஆர்ச்சர் பவுண்டரி லைன்ல ஃபீல் பண்ற ஆர்ச்சர் வந்து he was still there, he was just standing there, he was so pissed off the momentum. நிறைய நடக்கும், எஸ்பெஷலி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கிட்ட இது நிறைய நடக்கும். when you put them down, they கொஞ்சம் வந்து they get pissed off and கொஞ்சம் மூட் ஆஃப் அப்செட் பண்ணிடுவோம் that you lost that wicket, you lost that chance அப்படின்ட்டு. That was a lighter moment that we saw in this game. The last 6 of Ben Stokes in Test cricket, yappa, this was again like this is what I spoke about. He before going out of international cricket, இந்த மாதிரி ஷாட் அது எங்கேயோ வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் போற பால் நல்லா இழுத்து இஸ் கிளியரிங் தட் பவுண்டரி ஆல்சோ வித் ஈஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பேட்டிங் ஐ நோ, திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பிளே ஐ நோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மேக் பண்ணிட்டு போற மாதிரி வந்து இட் வாஸ் தேர். தட் வாஸ் such an honor to have seen this guy bat and bowl and play out there. First in my bloodline to watch 2 Indian cricket teams simultaneously lose matches on separate tabs in an internet browser. Definitely on the yesterday's game, there's juggling between different tabs, juggling between different windows, and only to see 2 Indian teams lose. ஒரு சைடு அயர்லாண்டோட சம்மர் லாஸ், இன்னொரு சைடு வந்து உமன்ஸ் ஆல்சோ வேர் நாக் அவுட் ஆஃப் த T20 வேர்ல்ட் கப். டெஃபினெட்லி ஹார்ட் பிரேக் ஃபார் ஆல் த இந்தியன் ஃபேன்ஸ் அவுட் தேர். பிக்சர் ஆஃப் த டே ஃப்ரம் லார்ட்ஸ். எஸ், நேற்று வந்து சர்ப்ரைசிங்லி விராட் கோலி, ஷிகர் தவன் and Ravi Shastri, all of them came. Virat and Dhawan came with their spouse. Of course, first வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோரை பார்த்துட்டு வந்து all the buzz was around how okay Virat வந்திருக்கா, Dhawan வந்திருக்கா, the legends of the game have come. அதான் வந்து இந்தியா எப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்ட்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பார்த்துட்டு வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல. அதுவுமே நிறைய ட்வீட்ஸ் பார்த்தேன். That's probably take it out. The luckiest and unluckiest men of 2019 World Cup retired in the same series. Oh my God, yes. Kane Williamson also retired June 12. Kane Williamson retired June 28. Ben Stokes retired. ரெண்டு பேரும் bid adieu to cricket, bid adieu to international cricket. And definitely yes, அந்த 2019 World Cupல வந்து ஒரு சைடு கம்ப்ளீட்லி ஆன் த லக்கி சைடு, பவுண்டரி கவுண்ட்ல ஒரு பேட்ல திடீர்னு தெரியாம பால் பட்டு 4 போய் அந்த 4 வந்து கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்து ஓவர் த்ரோஸ்ல so much drama happened. Stokes was on the winning side and Williamson on the losing side on that night. And இன்னைக்கு
அந்த ரெண்டு ஹீரோஸும் வந்து ஃபார் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் டீம்ஸ் தே ஹேவ் ரிட்டையர்ட். ஒன்லி பிளேயர் வித் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் அவார்ட் இன் போத் T20 அண்ட் ODI வேர்ல்ட் கப். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ODI வேர்ல்ட் கப்லேயும் அந்த ஒரு கிரேசி ஒரு நாக் to win that for them. And to be honest, நம்ம லாஸ்ட் ஓவர் பத்தி பேசுறோம், அந்த பவுண்டரி கவுண்ட் ரூல் பத்தி பேசுறோம், சூப்பர் ஓவர், and then the Stokes பேட்ல போட்டு 4 போனது எல்லாமே. பட் லீடிங் ஆன் டு தட், Stokes actually played blinder of an innings to get England through. அந்த ஒரு சூப்பர் ஓவர் வரைக்கும் வந்தது இங்கிலாந்து அவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததே ஸ்டோக்ஸோட அந்த இன்னிங்ஸ் தான். ஸோ ஈவன் இந்த T20 வேர்ல்ட் கப் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்லகிஷான ஒரு போயிட்டு இருந்த சினாரியோல நல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டி அக்ரெசிவ் ஒரு பக்கம், பட் இந்த மாதிரி என்னால் ஆட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 52 odd runs நாட் அவுட், சரியான ஒரு பேட்டிங் ஃப்ரம் பென் ஸ்டோக்ஸ். That was Ben Stokes for us. That was Ireland defeating India, whitewashing India for us. That was the Women's T20 World Cup. Lot of action to continue, a lot of action to still come in. India versus England T20 series வந்து ஜூலைல 1 July ஸ்டார்ட் ஆகுது. Will we see Vaibhav Suryavanshi? We'll have to wait. How will the Indian team pan out after coming off a loss in this 2-match T20 series against Ireland? Whitewash அப்புறம் வராங்க. It'll be interesting to see how they regroup and get better from here. On the other side, எப்போ Ben Stokes actionல பார்ப்போம். Will we see him in any of the T20 leagues coming up? How will his future be? Probably T20 leaguesல வரலாம் for the commercial aspects of it and for the entertainment எல்லாமே. We'll have to wait and see how it goes. You also leave your thoughts in the comments, guys. Yesterday was a blockbuster day of full cricket cinema and action. Leave your thoughts on all the different games that happened. India versus Ireland, England versus New Zealand, the Women's T20 World Cup. Leave your thoughts on what we should be doing, go ahead next, and என்ன நடக்க போகுது next அப்படின்ட்டு எல்லா உங்க opinions and thoughts எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. We'll discuss everything. Stay tuned to us, follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel. More and more action coming up. New series launching, getting launched by Clean Bold very, very soon. Stay tuned to us. Cheers, guys. See you later. Thank you.